ఫ్లవర్స్ ఇచ్చి జ్యోతి నేను ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ పెట్టుకోండి మరి కరేపాకు ఓకే అక్కడికి వెళ్ళంటే You can give them this link where you can give them Does people have this? Yeah. Can I use this to send to Bala directly? Or do you want to send it to you? Is there a way to use a different picture than that? You sent it to me. No, see, it doesn't got a face. Push it, don't send it. Where's Mom? Send it to the family. Where's Mom? On your call, Mom. I got to set up. Oh, yeah? Tell me when you want to start playing. Oh, you can start playing. Well, maybe people should be seeing it. No, you can start playing. Okay, yeah, go ahead. Can it be on loop? It's already signed. So I go in and play. Can I go Alright. Oh man. Looking like you? Yeah. You shave it or you put like a fuzz Split rose and then you shaved it. and you left a little piece of what's that signify? You know what that signifier? Keep that, yeah, it's some sort of significance until tomorrow. Chop it off tomorrow. It has to be unlocked for the visual to show. How was the move to this morning? Can you unlock it? ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కనపడతారు. ఎంత చెప్పాను ఇట్లాంటి ఇదిగో ఆ మాట కాదు ఇట్లాంటి ఉండకూడదు అలా ఉంటుంది మీరున్నారని తెలియదు అంటుంది ఆ మాట అంటే ఇంక మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం Hi, how are you?
సజ్జోజి ఎత్తుకుంటుంది నీకోసం. అవునా అదే What do you need me to do? My sister suggested I put for now because it's there. Morgan. I don't even think you need to take the charger. You can go in front of me. I want to get this on video. Why do you need this? Yeah. Move it down. And let me zoom out.
1 minute. Yeah, that's good. Okay. That's good. Perfect. What's up? There's a computer near you, right? Unlike if you told him, sorry. Okay. Thank you. నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక్క నిమిషం అమ్మా సారీ కృష్ణ అదే రేపు నుంచి ఉండేది దాన్ని తీసుకో పక్కన ఓకే గుడ్ గుడ్ నాన్న ఇద్దరు అదే
అక్కడ నిలబెడితే
being centered. Try to center to the left a little more. That's good. That's good. Maybe you can try to zoom and see if it changes. Where do you want this? Right here? Come here. Come here. Hey, don't block the camera. You're blocking the camera. Come here. Set this. You would be closer, and you would make. It's just difficult because what you want both things. You want the projector, but you also want.
It's going to be about that. You're asking like today's to pay నన్ను అడిగాను
entire area one time. With this, he should at least one time. He should. I know. So you need to slowly rotate. Yeah. Don't you want to go the other way now? Yeah. ఫస్ట్ కజిన్ వైఫ్ మాట్లాడకన్నా ఫస్ట్ వాళ్ళే తెలుసు నాకు మీరు అందరూ ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మీ పెళ్ళికి వచ్చామా మేము మా అత్తయ్య మావయ్య తెలుసు పెళ్ళిలో అదే ఇంకా అర్థం కదా చంద్రమామ పెద్ద చంద్రమామకి ముగ్గురు నలుగురు సిస్టర్స్ వాళ్ళ అమ్మ సుశీల ఎలవైపు చుట్టూ ముందు పాల వైపు మన గోవర్ధన్ వైపు చుట్టూ వాళ్ళు పాల ఇది కూడా బాగానే చెప్పేస్తున్నారు కదా విజయవాడ వీళ్ళందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు స్వింగ్ అవుతుంటే ఎలా తెలుస్తుంది అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ షీ వాస్ ఇలాగే అందరూ తెలుసు మీరిద్దరూ కలిస్తే ఊళ్ళో ఉంటారండి కానీ విజయవాడ వెళ్తే మరి పాపం బాగా సఫర్ అయ్యారా ముందు వీకే నేను లైక్ షీ వాజ్ హాస్పిటలైజ్ సర్జరీ అనుకున్నాను కదా స్కెడ్యూల్ చేశారు కదా అప్పటి నుంచి 3 times నేను అసలు మా ఊరు వచ్చారు హ్యూస్టన్ వచ్చారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నారు కదా వచ్చారు బాగా కలిశారు నేను కొత్త ఇల్లు తీసుకున్నాను అంటే రామ్మ చూద్దామన్నది ఆ స్వర్ణ నా నీ పక్కన ఇల్లు చూడన్నారు నాకు సరే చూస్తానన్నాను అంతా నాకు కళ్ళకి కట్టినట్టుంది నేను ఇండియా వెళ్ళి వస్తానమ్మా అన్నారు సరే అన్న మన జపాన్ ట్రిప్ వెళ్ళి వచ్చారు రోజు ఫోన్ చేసి అసలు ఇట్లా ఓపికే ఉండట్లేదు స్వర్ణ ఇక నా వల్ల కావట్లేదు ఏడుస్తున్నారు కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి వన్ బై వన్ సో అది స్టేట్ ఫస్ట్ ఫ్రైడే సర్జరీ అనుకున్నది మళ్ళీ కుదరదేమో బికాస్ ఆఫ్ చెప్పారు బట్ ఫైనల్లీ మండే చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1 week వెళ్ళారు ఫ్రైడే దెన్ రిటర్న్ వీకెండ్ వచ్చారు ఆ సెకండ్
టైంకి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ వెళ్ళారు కదా, నేను ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ అవర్స్ కదా నాటిలో రేపు మార్నింగ్ వెళ్తాను. దాన్ని తీసుకెళ్ళారు, ఇడ్లీ తీసుకెళ్ళి సాటర్డే మార్నింగ్ బాగానే ఉన్నారు, మాట్లాడారు, ఆడుకో చెప్పారంటే మా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చాడు అవన్నీ. సో సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్లో ఇంకా ఇక్కడ ట్రైన్ అన్నారంట. వీళ్ళు అనుకున్నారు గ్యాస్ ఏమన్నా నేను అంటూనే ఉన్నానండి, హ్యూస్టన్ చేయించుకోండి, నేను పక్కనే ఉంటాము, 4 కావాలి దేనికైనా మేము లాస్ట్లో ఉండటానికి కూడా పాపం కష్టమైపోయింది, అనుకోలేదు ఇబ్బంది వచ్చేసి Okay. Hey, there's just లేదు లేదు అదేదో చెప్పాలి మరి.
చూడాలి.
And so food will be ready shortly, and after that we'll start the program. So we'll let you know when the food is ready. If you kindly just go get your food, sit back down, and then we can start the program. Thanks. Let you know when it's ready. Yeah, if we could get her. If we can start earlier. Just so we'll get ready for the meeting. We'll get your food and sit back down so we can start the program. ముందు మాట్లాడదు
Yeah, also, if you wanted to do that, you have to make this like center. You have to tell me when it's okay. మరి
బంధువర్గాలతో చక్కని సంబంధాలు నింపుతూ తన జీవితాన్ని గడిపిన సీత గారు హఠాత్తుగా అదృశ్యమై బంధుమిత్రులు ఇతరులు సన్నిధుల మధ్య పెద్ద అగాధాన్ని సృష్టించారు, పెద్ద శూన్యాన్ని సృష్టించారు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి గురించి ఈ రోజున 10 మంది స్నేహితులు, బంధువులు ఆవిడ గురించి మన్నం చేసుకోవడానికి ఈ మెమోరియల్ మీకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సంస్మరణ సభ, తెలుగులో సంస్మరించుకోవడం అంటే ఆవిడేదో రాజ్యాలు వెళ్ళిందని కాదు, సమాజంలో కూడా అసామాన్యులు ఉంటారు, గొప్పతనం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, మంచితనం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి తక్కువ మందికి తండ్రిలో చెందిన సీతామహాలక్ష్మి గారు ఆవిడ ఇంకా 15-27 బతికేటువంటి వయసు ఉన్నప్పటికీ మరి తన ఆరోగ్యరీత్యా హఠాత్తుగా అదృశ్యమయ్యారు. వారి ఆత్మశాంతికి 1 నిమిషం 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించాలని I request you all of you, please stand up and be silent for a while. వక్తలు ఎవరు మాట్లాడినా చప్పట్లో పట్టుకోవద్దండి, మౌనంగా విని మీ భావాన్ని వ్యక్తం చేయటం. మరి సీతామహాలక్ష్మి గారు ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి దురదృష్టంతో ఒక రకంగా తండ్రి ఎవరో తెలియకుండానే తల్లి గర్భంలో ఉండగానే తండ్రి చనిపోయారు. వారి తల్లి సీతగారి గురించి చెప్పాలంటే వారి తల్లిగారిని గురించి చెప్పకుండా సమాప్తం. వేమూరు చంద్రమ్మ గారు తండ్రి శివరామకృష్ణ గారు వారు గుర్తు తెలియక ముందే చనిపోయారు. చంద్రమ్మ గారు ఆ పసిగుడ్డుని ఉదయం వంతుకొని 15 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని మగవాడి కన్నా ఎక్కువగా కష్టపడి కృషి చేసి ఫలితాన్ని సాధించేది. చాలా ధైర్యంగా బంధుమిత్రులందరితో బాగుంటూ తనకి 2 సోదరిమణులు ఉంటే వారి మంచిని చూస్తూ తరువాత వారి వివాహాలు చెందిన తర్వాత వారి మనులతో కూడా సహకరిస్తూ వారి సహకారంతో ఒక ఆయన బాబురావు గారు ఉన్నది, ఒక ఆయన చలపతిరావు గారు. ఆ చలపతిరావు గారి సాయంతో పిల్లల్ని విజయవాడలో చదివించి 15 సంవత్సరాలు చిన్న వయసులోనే దొరికారు. ఒక గుణాభిరాముడు, సకల గుణ సంపన్నుడు డాక్టర్ కొర్రపాటి గోవర్ధన్ గారు. ఆవిడ సీత పేరు సాధనం. ఆయన తగ్గట్టుగా ఆయన పేరు శ్రీరామచంద్రుడు కాదు, కానీ శ్రీరామచంద్రుడు కన్నా మించిన గుణవంతుడు, గంగిగోవు లాంటి వాడు. ముందందరికన్నా వాళ్ళ జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైన విషయం ఆయన ఎలా సర్వైవ్ అవుతాడా, అంత స్పూన్ ఫీడింగ్ సర్వము సీత గారు ఉంటేనే ఆయన ఏది చేయాలన్నా ఆవిడ గైడ్ చేయాలి. అంత అద్భుతంగా ఆవిడ ఆయన ప్రొఫెషన్లో ఆయన వృత్తిలో ఉన్నప్పటికీ మరి తను మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. మరి అందరికన్నా బాధ పేద
శూన్యం ఆయన జీవితంలో ఈ వయసులో ఏర్పడటం అనేది అత్యంత బాధాకరం. మరి మిత్రులారా, సమస్త కోటి జీవరాశిలో మానవ జన్మ ఉత్తమమైనది, మహోన్నతమైనది. విచక్షణ, మంచి చెడు ఆలోచన ఇవన్నీ కలిగిన జీవి మానవుడు. ఎంతోమంది పుడతంతాలు పెడుతుంటారు. పుట్టటం, గిట్టటం శివన కఠోర సత్యాలు, కాలధర్మం, ప్రకృతి ధర్మం. దాని నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేదు. అయినప్పటికీ ఈ కోట్లాది మంది జీవించి చాలామంది తమ జీవితాలని గుర్తు తెలియకుండా నామకుండానే పోతుంటారు. కొంతమంది మాత్రమే మీలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తులు, స్టాల్వర్డ్స్, లెజెండరీ పీపుల్ ఆ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుంటారు. మిమ్మల్ని మీరు సంస్కరించుకుంటూ మీ చుట్టూ ఉన్న సొసైటీని ప్రభావితం చేస్తారు. ఆవిడ ఒక చదువులు చదవకపోయినా తన స్థాయిలో, తన పరిధిలో, తన చుట్టూ ఉన్న వారికి ఎంతో సాకారంగా ప్రేమను, అభిమానం పంచిన మహోన్నతి గొప్ప వ్యక్తి సీతామహాలక్ష్మి గారు. నేను ఎంతో దూరపు చుట్టాన్ని, స్నేహం 40 సంవత్సరాల నుంచి మేము నా సొంత సోదరులుగా మా కుటుంబంలో అలా కలిసిన వ్యక్తి. ఆవిడ కూడా సొంత చుట్టాలతో పాటు మాకు కూడా ఎప్పుడు అమెరికా నుంచి వచ్చినా ఏదో ఒకటి తీసుకురావడం, షేర్ చేయటం. వీళ్ళు 4 రోజులు ఉంటే డాక్టర్ గారు, సీత గారు 10 రోజులు మేము కలిసి ఉండేవాళ్ళం. అటో ఇటో వెళ్ళటం, కలవటం, తినడం, కలవటం. అలాంటి అనుబంధం మాకున్నది. నేను ఇండియా నుంచి ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చేసాను. తెలిసిన తర్వాత విషయం ఉండలేకపోయాను. అలాంటి ఎంత ఆ బంధం, స్నేహబంధం, ఆ బాంధవ్యం ఆవిడ క్రియేట్ చేసిందో మీరు ఆలోచించండి. ఇలాంటి నాలాంటి చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు, చుట్టాలందరూ కూడా. మరి అలాంటి మంచి వ్యక్తిని, గొప్ప వ్యక్తి గురించి మనం మననం చేసుకునే కార్యక్రమం. అలాగే డాక్టర్ గారు వారి తండ్రి గురవయ్య గారు రైస్ మిల్ ఉండేది, చాలా ఫేమస్ అయిన వారు కూడా బహుకుటుంబకులు, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు, చాలా పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు డాక్టర్ గారు. అలాగే వారికి 2 సిస్టర్స్, సత్యవతి, విజయలక్ష్మి గారు ఇచ్చేశారు. సత్యవతి గారు పరమపదించారు. వారి పుత్రులు వినోద్, విశ్రాంతు. ఇక్కడమ్మా ప్లీజ్ ఒకసారి. వినోద్, విశ్రాంతు 2 కుమారులు. అలాగే సీతాలక్ష్మి గారికి సిబ్లింగ్స్, సోదరిమణులు లేకపోయినప్పటికీ వారి పిన్ని కుమారులతో సొంత వ్యక్తులు కూడా అలా, ఒకే కుటుంబం వాళ్ళు కూడా అలా ఉండలేము. వారికి అవసరమైనప్పుడు అండగా నిలబడుతూ, వారి సహాయాన్ని పొందుతూ, వారిని ఒక స్థాయికి. ఇక్కడ ప్రసాద్ ఉందిగా, ప్రసాద్ ఒక పిన్ని గారు అబ్బాయి, ఒకడే కొడుకు. ఆవిడ కుటుంబం సీత గారి మాత్రం ఏమో చంద్రమ్మ గారు, ఆవిడ ఫైటర్ అండి. చంద్రమ్మ గారు చాలా అద్భుతంగా వ్యవసాయం చేసి అన్ని సంబంధించి ఇళ్ళు, స్థలాలు కొని కూతురికి ఎన్నో అద్భుతాలు చేయాలని, డాక్టర్ చేయాలని పట్టుదలతో నేను పట్టుకున్నాను డాక్టర్ గారిని. అయితే ఇక్కడ ఒక విషాదం ఏంటంటే, పెళ్ళైన కొత్తలోనే ఆవిడకి హృదయంలో ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసింది వారికి. గుంటూరులో తెలిస్తే ఆయన ఏం చేశారంటే, ఎవరికి చెప్పలా, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి. అమెరికాకి రావడానికి కేవలం ఆవిడని కాపాడటం కోసం అవసర ప్రయత్నాలు చేసి ఎక్కడో ఎగ్జామ్ అందరూ తెలుసుకొని ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయ్యి ఆవిడ కోసం అమెరికా వచ్చారు 76లో. వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలం ఆపరేషన్ చేయించి ఆవిడని సేవ్ చేసుకున్నాను. సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ మ్యాన్. ఈయన
అద్భుతమైన వ్యక్తి డాక్టర్ గారు. అప్పటి నుంచి ఆవిడ జీవనంలో సాగిస్తూ మధ్యలో ఒకసారి కూడా ఆపరేషన్ చేశారు. ఈ థర్డ్ టైం అనుకుంటా. ఈ థర్డ్ టైం ఆవిడని భగవంతుడు కాపాడలేదు, తనలో ఐక్యం చేసుకున్నాడు. ఏదైనా మరణం ప్రతి ఒక్కరికి తథ్యం కాబట్టి మరణాన్ని మనం బాధ అయినా ఏదైనా జీర్ణించుకోవాలి కాబట్టి ఇక మనం వారి కుటుంబానికి మనందరి తరఫున వారికి ధైర్యాన్ని నైతిక స్థైర్యాన్ని సహకారాన్ని అందించవచ్చు. వారిని ధైర్యంగా ఉండమని వేడుకుంటూ పిల్లలతో తోడున్నారు. కానీ ఎవరికైనా నుండి ఫ్యామిలీలో మగవాడు పోతే స్త్రీ కెన్ ఎగ్జిస్ట్, షీ కెన్ సర్వైవ్. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీతో మింగిల్ అయిపోతారు. అదే మగవాడు ఉండి తోడు స్త్రీ చనిపోతే మెజరబుల్ లైఫ్. మా ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్లో అయితే చాలా మెజరబుల్. ఇక అతను ఎల్లు నరకమే. ఆత్మీయులు అనేవాళ్ళు ఉండరు, పలకరించేవాళ్ళు ఉంటారు, కొడుకులు కూతురు ఎంతవరకు ఎవరి వాడో పడాలి. అలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మరి డాక్టర్ గారిని కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం సౌకర్యాలు ఎక్కువ అనే విషయాల్లో డాక్టర్ గారు సర్వే అవుతారని ధైర్యంగా ఆయన అందరినీ మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా లీడ్ చేస్తారని చెప్తూ కోరుకుంటూ, అలాగే వారు పెద్ద గారిపై ప్రసాద్ ఈయన అమెరికా రావడానికి కూడా ఎంతో తాపత్రయపడి ఆవిడ తీసుకొచ్చారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే ఇంట్లో పెరిగారు. వీళ్ళింట్లోనే వాళ్ళ నాన్నగారు స్కూల్లో చేర్పించి చాలా క్లోజ్. వీళ్ళిద్దరూ ప్రసాద్ చాలా ఇదిగా ఉండేవాడు. ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ చాలా సొంత తమ్ముళ్ళలాగా సరదాగా పెరిగిన వ్యక్తులు ప్రసాద్ సీత గారు. అలాగే కోటి కృష్ణ ఈయన కూడా ఒక పిన్ని మనవడు. ఈయన పిన్ని గారు అబ్బాయి, ఇంకో పిన్ని గారి మనవడు, ఇంకో బాగా సిస్టర్ కూడా ఉన్నసరికి వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే కుటుంబం లాగా దేనికి వెనకాడకుండా ఆవిడ వీళ్ళందరికీ మొరల ధైర్యంగా అన్నదండలు ఉండేది. వీళ్ళు కూడా అలాగే ఉండేవారు. ఆవిడ అమెరికాలో ఉంటే వారి మదర్ని మంచి చెడు చూడటం, సపోర్ట్ చేయటం. వీళ్ళ నాన్నగారు చివరిదాకా ఆ ఫ్యామిలీ గండరగంగా ఉండి ఇది చేశారు. అంతా ఒకే ఫ్యామిలీలాగే 3 కుటుంబాలు ఉండి, అలాగే డాక్టర్ గారి కుటుంబాన్ని కూడా డాక్టర్ గారు కూడా వారి సిస్టర్స్ కుటుంబాన్ని ఆయన పరిధిలో ఆయన ఉన్నంత వరకు మేనల్గా వచ్చాక బాబు రమేష్ డాక్టర్ గారి పెద్ద సిస్టర్ కొడుకు, విజయలక్ష్మి గారు చిన్న సిస్టర్, పెద్ద ఆవిడ పరమర్దించారు. వారికి ఒక కుమార్తె, వారు కూడా ఇక్కడ అమెరికాలోనే ఉన్నారు. ఇది క్లుప్తంగా ఇరు కుటుంబాల చరిత్ర. ఇందులో గొప్ప విషయం ఏంటంటే శతమ్మ గారు, సీతమాలక్ష్మి గారి తల్లి, చాలా కష్టజీవి, ధైర్యవంతురాలు. ఆవిడ కూడా దురదృష్టవశాత్తు ఒక ముష్కరుడి చేతిలో బలైపోయింది. ఆ వాదాలని 15 ఏళ్ళ వేళ నుంచి చాలా కుంగదీసింది సీత గారిని. అలాంటి నేపథ్యంలో ఆవిడ మరణించటం చాలా బాధాకరమైన విషయం. మరి ఇలాంటి వ్యక్తులు సమాజంలో ఉండటం అందరికీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ వ్యక్తులకి అదృష్టం. మరి ప్రేమకున్నాం కదా, కొంతమంది మిత్రులు బంధువులు సీత గారి గురించి మాట్లాడటానికి ఉన్నారు. ఒక కవి చెప్తాడండి, చాలా రాశారని
కళ్ళు తెరిస్తే చరణం, కళ్ళు మూస్తే మరణం. జస్ట్ రెప్పపాటులో జీవితం అంతా, ఈ క్షణాల్లోనే జీవితం అంతా. చేతి చిత్రం వెళ్ళి కలిస్తే కళ్యాణం, ఖాళీ పటం వెళ్ళి కలిస్తే నిర్యాణం. ఎంత ఫిలాసఫీ ఉందో చూడండి. జీవితం అంటే క్షణబంధనం. ఎవరు ఊహించలేదు సీత గారి మరణాన్ని. ఆ విధంగా ఎవరైనా సరే మీరందరూ గొప్ప మేధో సంపత్తులు, సంపన్నులు. మీ ట్రెజర్ని, టాలెంట్ని, మీ శక్తియుక్తుల్ని బ్రెయిన్ డ్రైవ్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ దేశానికి ఎంతో గొప్ప సంపద సృష్టించారు. అయితే మీరు కూడా బెనిఫిట్ అయితే మీరు సంపద సృష్టించడం కన్నా మీరు అనుభవించే చాలా తక్కువ నా దృష్టిలో. అలాంటి గొప్ప ప్రపంచంలో మీరందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హియర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. అయితే డాక్టర్ గారి ఫ్రెండ్స్ కానీ అది సన్నిహితులు కానీ, డాక్టర్ ఈజ్ లివింగ్ గాడ్. మరి మీరందరూ కూడా ఇక్కడే మీ మేధస్సుని, శక్తియుక్తులు ధారపోసి ఈ సమాజాన్ని చేశారు. కాస్త మన సమాజాన్ని గురించి కూడా ఆలోచించండి. ఎంతో కొంత ఎక్కడైతే మీరు పుట్టి పెరిగారో ఆ సమాజానికి ఎంతో కొంత తిరిగి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనిషి ధర్మం అది. అందుకని దయచేసి నేనేదో బోధిస్తున్నాను అనుకోబాకండి. ఇట్స్ ఓన్లీ మై ఫీలింగ్స్. ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ మై ఫీలింగ్స్ విత్ యూ పీపుల్. మరి అలాంటి విషయాల్లో కొంచెం ఆలోచించమని వేడుకుంటూ, ఎంతోమంది మహిళలు కూడా వచ్చేసారు. అందరూ మగవాడు సక్సెస్ అవ్వాలంటే, మగవాడి ముందు పయనించాలంటే సీత గారిలాగా ఒక మహాస్త్రీ ఉండాలి పక్కన. అప్పుడే పరిపూర్ణంగా విజయం సాధిస్తాడు. అందరూ వీడు సాధించాడు, ఆడు సాధించాడు, ఆడు సంపాదించాడు అంటారు. అది భూతండి. వితౌట్ సపోర్టింగ్ లేడీ he cannot survive or do anything. Such a comfort they are providing at house or at office or somewhere else. కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా, అమ్మ తల్లులారా, మీ అందరికీ గొప్ప మహిళ, దేశ మాతలు, దేశ నేతలు, జాతి మాతలు బిడ్డలను కట్టడం ద్వారా, అలాగే వాటిని మంచి పిల్లలుగా తీర్చిదిద్దుతున్న జాతి మాతలు. అట్లా మరి అంత గొప్ప వ్యక్తులు మీరందరూ కూడా. మరి ఆ కోవకు చెందిన ఆవిడ సీత గారు ఇలాంటి మంచి విషయాలు, ఇలాంటి గ్యాదరింగ్ యాక్చువల్గా అమెరికాలో ఎంత గ్యాదరింగ్ అంటే ఎంతో సెలబ్రేషన్గా ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు బాధాకరం. ఇలాంటి సమావేశానికి నేను రావటం అనేది నాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. నా కూతురు మొన్న 20 సంవత్సరాల మ్యారేజ్ సెలవులు చేసుకుంది, కానీ నేను రాలేదు. I came for this purpose only. Such a impressions, such a relation, such a bondage between our families. కాబట్టి ఇది కావాలి. మరి ఇంకా చాలామందిని అడిగాను మాట్లాడటం అనేది భావన. ఇలాంటి విషయాల్లో ఉపన్యాసాలు అక్కర్లేదు. 2 నిమిషాలు వారి గురించి రిఫ్లెక్షన్ మనం చెప్తే సరిపోతుంది. దీనికి మనం కొంచెం మాట్లాడటానికి రిలేటివ్స్ చరణ్ మేనల్లుడు ప్రస్తావించకూడదు. చిచ్చరపడిలో వాడే చదువైపోయి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు. చరణ్, ప్లీజ్ కమ్ చరణ్, షేర్ ఎ ఫ్యూ మూమెంట్స్ విత్ యువర్ అత్త. Sharon. Thank you everyone for coming here. It's so nice to see how many people Ma Sitata was loved by and embraced by and supported by. I think this would mean a lot to her if she knew just how many people showed up today. And I'm sure that the Borobati family is also very appreciative of your support. Just want to say thanks first.
there's a lot that I could say right now. I don't know. Some of you in here knew her much better than me, and I'm sure have many great things to say, but I want to tell a couple stories and give a bit of context. My parents came here in the early 2000s, and I don't think we had a lot of support, immediate, like physical support in terms of, family that we could rely on and people that we could physically see. I think especially, the place that we were in at that time, it was hard to find, an Indian community that we could rely on. But Toloma and Sitamahalakshmi were always there for us, especially when I was younger. This is going to sound funny to say. I didn't like going over to visit too many family members that were far away, but I was always, extremely excited and happy to learn that we were going to go on a drive to Toledo, right? Like that always put a smile on my face. And it was because of her, mostly. I think that's true. When I think about those memories and think about who interacted with me and, entertained my childhood, it was her. She's the person that, comes to mind. And I think that's what I want to talk a little bit about with a small story. One day I was playing with my younger brother, who was also there at that time, and we were upstairs in her home in Toledo. And he was still learning to walk at that age. And, he was stumbling a little bit. But I thought I could be the cool older brother who taught him how to go down some stairs. So I gently guided him down some stairs, and before I knew it, he was tumbling over, barrel rolling, and he fell down the stairs, and it was a very scary moment for me. He hurt himself, but he's totally fine. You can see him back there. He's totally healthy, don't worry. But that was a very scary moment for me. I thought I was going to die, especially when I was confronted by all the adults that day, and it was tough. But a second after all the adults had yelled at me and told me, what I had done wrong, she was there to comfort me. She was the first person who told me that, I made a mistake, but it was okay, and that my brother was going to be fine, and that, I should be more mindful of my surroundings and, stuff like that. But I don't know. I think I really needed that during that day. There's so much more too. Like my first, I would say, exposure to a lot of American just cultural things, like I had my first Thanksgiving turkey with her, like she helped me stuff that, and it's just small things like that. She had a big heart. I think she noticed everybody, including the children in the room. She was very mindful of just, how everybody is doing, and without her support, my family wouldn't be here, and, so thank you to her for that. I think that's all I have to say. Thank you, Sharan. Nee madalage vardagaledu gani, but your moral duty is to support, to look after this, your mama and your baba. You should maintain continuous rapport, relation, contact with these people. Whenever it is possible to you, please kindly visit and make them happy. Okay, thank you, Charan. Next, Prasad. ఆవిడకి సొంత తమ్ముళ్ళలాగా అక్కలాగా ఇద్దరు
ఇద్దరు ఒకే చాట తిరిగి ఒకే చాట పెద్దయిన వ్యక్తులు. వాళ్ళు అందరికన్నా చుట్టకంలో ప్రసాద్తో ఎక్కువ అనుబంధం ఎక్కువ సీత గారికి. మరి ప్రసాద్ కొన్ని విషయాల అనుబంధాన్ని పంచుకుంటాడు. Good evening, everyone. It's a very difficult time for me. I am not sure where to start. I think I was 3 years old when they got married. I know Baba went to, like at that time, he moved to US. Then every time when they used to come, like to India, I used to go travel to Chennai to receive them along with my father. Or even Hyderabad or anywhere, like I know one time they traveled, I think there was Bombay rights issue or whatever it is. I think they stuck in Bombay. Like was waiting. They never showed up to Vijayawada. Like finally they catch a bus all the way from Bombay to Vijayawada. I was so happy, excited. Like we are so worried because it's a Bombay raids happened at that time. Yeah. I think she started pushing me to come here in my 12th grade. After my 12th grade. She tried to send me paperwork, but it never worked. Then she asked me, why can't you come for masters? I refused. Then I think I worked for 5 years in Hyderabad. And during that time, one time she came in and see me that she felt bad, basically. You shouldn't be here. You have to move to US. Then I gave my word. Then I took some classes. Then finally I landed in 98 December 31st. So on the first, we went to somebody's home for January 1st celebrations and all that. That was my first January 1st party, I think somewhere, I remember Toledo. And in the very first night from Detroit, Vishwant and my sister came to Detroit to receive me. After I came home, she was so happy, excited, and it was cake cutting basically. And I think after that, it's almost 5 months, I think. I stayed with them in the apartment in Toledo, and they started the construction of the home, Toledo, Mommy. So every day I used to go with her, starting from morning 9 o'clock, all the way till 9 p.m. So we used to go because we are constructing basically, even though the pillars are there, but she used to provide all the materials and whatever it is needed. It was a great experience, basically. I learned a lot during that time, basically how to negotiate, or even at that time it was mail-in rebate. I still remember. He used to ask me, look for mail-in rebate. I don't know at that time what is mail-in rebate. And then she used to tell me, hey, it will become $0 after you get the check back. I don't know how many people remember that. Those days, 2000, I know later on,
things got changed and they simply removed the mail debate. Yeah. Then finally, I moved to the job to New Hampshire. Yeah, then I moved to Virginia. But whenever I get few days off, right, I used to travel all the way from Virginia to Toledo. I know I gave a hard time to my wife and my sons, both of them, because they had to sit that long time, but I never used to listen to them. So I want to see my sister, stay with my sister. I think ఈ రోజు ఇలా వస్తుందని నేను ఊహించలేదు అసలు, ఇలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఒకటే కోరుకున్నా, మరో జన్మ ఉంటే తప్పుడు పుట్టాలి. సీత గారితో ప్రసాద్కున్న అనుబంధం, బాంధవ్యం, ప్రేమ, అభిమానాలు నాకు తెలుసు బాగా. చాలా నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని. ఈ ప్రసాద్ గురించి, కృష్ణ గురించి ఆవిడ ఎంత తపన పడేదంటే అదొక ప్రాజెక్ట్ లాగా టేకప్ చేసి వారిద్దరిని అమెరికా పంపించి ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రసాద్కి 5-6 నెలలు లేట్ అయితే జాబ్ రావటం చాలా బాధపడేవారు, ధైర్యం చెప్పేవారు, ఓదార్చేవారు. అలా అలా జాబ్ రావటం, సెటిల్ అవటం. నెక్స్ట్ కృష్ణ ఫాలోస్. అతను తెలుగు మీడియం చేశాడు, కొంచెం ఇంగ్లీషు వేరే ఇది ఉండేది, అడ్డులు ఉండేది. అటన్నిటికీ ఓవర్కమ్ చేసేట్టుగా మోరల్గా ఆవిడ వెనక నిలబడి తీర్చిదిద్దింది. డెఫినెట్లీ హ్యాట్సాప్ టు హర్. మరి ఆవిడ అభిమానానికి, ప్రేమకి, పిన్ని పిల్లల మీద అంత కన్సర్న్ చూపించడం అనేది అర్థమైన విషయం. మరియు వారిద్దరు కూడా జీవితాంతం సీత గారి స్మరించుకుంటూ ఆవిడ అన్నం చేసుకుంటూ ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను. సీత గారు చాలా ఈజీ గోయింగ్. నెవర్ సీరియస్ ఏది తీసుకునేవారు కాదు. చాలా ఎవరన్నా పరిచయంగానే ఓన్ చేసుకునేవారు కాదు ఆ కుటుంబాన్ని, ఆ పర్సన్స్ని. ఎప్పుడు నవ్వుతా ఉండేవారు. తర్వాత అంతేకాదు, తన నచ్చిన విషయాన్ని నిష్కర్షగా చెప్పేసేవారు. అది అమెరికన్ కల్చర్ అనుకుంటా ఇక్కడ వచ్చిన క్వాలిటీ. మన ఇండియన్స్ అయితే మొహమాటానికి అని ఏమని మాట్లాడరు, మరి అంత ఇదిగా ఉండేవారు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి సీత గారు. అలాగే తనకి బడ్డీ ఫ్రెండ్, చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి భవానీ గారు, వారి సొంత గ్రామం. అక్కడి నుంచి అమెరికా వచ్చిన తర్వాత కూడా వారి స్నేహ కుసుమాలు వికసించిన వ్యక్తులు భవానీ గారిని సందర్భంగా. పర్లేదు మేడం, మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదు, తెలుగులో మాట్లాడిన అందరికీ అర్థం చేసుకుంటాం. I wish I could speak ఎక్కువసేపు మాట్లాడాలని ఉంది కానీ, but unfortunately I can't because we have very limited time. And Sitama, I love you and I know నాకేమీ తెలియదు అనుకున్నాను, and I do know I love you. That's how I know about you and the kids. And Anaya, thank you so much for taking care of her. You have done more than anything anybody could do. And thanks to your mother for having a son like you to take care of my best friend. Thank you. And well, I'm going to try to get through this, but I guess when I think about my mom, the first thing I kind of think about are her qualities. She was a very strong person. She was very like a moral, principled person, and she taught
brother. One thing about her also is that the second thing we talk about is her confidence. Like, she was the most confident, one of the most confident people I've ever met. Like, when we were kids, it used to be embarrassing because we'd be standing in line and she would just talk to every random person there. And, you know, as a kid, you're like, you know, like, Mom, why are you talking to this random person? But she'd be like, oh, like, you know, they're a person and I like to talk. If I talk to them, I find out something new. So she just loved talking to people. She never had, like, I don't know you, or I'm shy. None of those type of feelings, you know. Another thing about her is, like, she was very sweet. Like, if you talk to her, like, you know, sometimes I just call her, I used to talk to her almost every day, and then I would call her sometimes. And, you know, sometimes in life you want to complain about things, and complain about other people, and complain. No matter what you said, she would never say anything negative about anybody else. And to be honest, like, for most people, that's, for me, it's a very rare quality for somebody. She always had a positive spin. No matter what you asked her, like, you could be upset about something, but she had a positive spin about it. Other thing, she loved people, as evidenced by all the people that are here today. She talked to everyone. She didn't care race, culture, whether you spoke English, whether she spoke English. I mean, she didn't care about any of those things, but she just loved talking to people and connecting with people. And you know, she was really the heart of our family. The other thing I would say is that she had a very strong will, you know. When she thought she was right, and you couldn't argue with her. But, you know, it was a great quality, because if she wanted to get something done, she always found a way to get it done. And as a child, you see that, and you're like, well, you know, my mom had a high school education. She came to this country barely speaking English. But if she wanted to do something, she found a way to do it. And I've always, you know, that was, I mean, these are all lessons that you register as a child. The things that she loved to do was, like, she loved to cook, she loved to grow things, she loved plants, she loved flowers. But, I mean, the last thing that, you know, I'm going to touch on is that, I mean, the most important lesson I learned from my mom is unconditional love. She loved her family more than anything. The last conversation I had with her, she had just gone through a bowel replacement, and I looked at her, and she said, why are you smiling so much? And I said, because you're alive, Mom. And she said, don't worry. She's like, I won't go that easily. And she, after that, she told me, she says, you know, whatever happens, she said, she wanted us as a family, make sure you guys live a good life, you know, be happy, do the things that you want to do. Her other thing that she told us is, you know, take care of your dad, and you know, that's one of the things that I thought, like, she was going through all these things, but her main thought was about us, how we were doing, how we would turn out. And kind of to end kind of what I'm trying to convey is that when we were younger, we used to drive, like, we used to go to a school, like, we were in a smaller town, kind of like an hour from Toledo, and she would drive us like an hour every day and back. And, you know, sometimes when you're driving, you know, there would be like a road hazard, or, you know, you slip. And at that time, you know, as a teenager, you're just like, you know, you don't think about these things. But in the last couple of days, I've been thinking about it. It's like, any kind of danger, anything, if she brake too hard, anything, she would put her hand out like this every
every time. And I guess to me, like when I look at it, maybe that's what I think about when I think about unconditional love. She didn't think, it was just part of her. And, you know, I think your mom may be the only person that has that kind of love for you, that whatever happens, she's going to protect you. Unfortunately, I don't have her to put her hand out to protect me anymore. But I think the main lesson that I learned from that is that I hope everybody has a chance in their life to experience that kind of love, or at least express it to someone else. And I think that's the main thing. I learned what it meant, what love, unconditional love for a person is from my mom. I'll miss her greatly. I spoke to her every day. I'll miss just talking about life and the lessons she taught me about being a good person. Her drive for us to be educated. I became a physician. Her younger son got his MBA. So I guess to kind of conclude, my goal is kind of to honor my mom's memory by, you know, trying to express that unconditional love that she showed us to the people that I care about. And to conclude, I love you, Mom, and I'm going to miss you. And I don't think I'll ever love anybody like I loved you. Thank you. Dr. Vinod. తనకి డాక్టర్ చదివించడం కోసం సీత గారు కఠోర శ్రమ చేశారు. అతనితో పాటు డాక్టర్ గారు వదిలేసి బెంగళూరులో చాలా లాంగ్ టర్మ్ స్టే చేశారు. అతనికి మోరల్ సపోర్టు, ఫిజికల్ సపోర్టు ఇచ్చి మరి అతను బెంగళూరు నుంచి డాక్టర్ గారు తీసుకొచ్చారు. మరి పిల్లల విషయంలో డాక్టర్ గారు మీ మదర్కి నివాళి అర్పించాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా మీ ఇద్దరు? వాట్ యూ హావ్ టు డూ నౌ? అండి మీకు కూడా పాత్ర ఉందా? ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు గెట్ దేర్ కంపానియన్స్ అండ్ గెట్ ఆన్ అది నిజమైన నివాళి. ఈ తల్లిని మీరు అర్పించదలుచుకుంటే ఆ పని చేయండి ఇమీడియట్గా, విత్ నో టైం. 1 year లోపు చేసి చూపించి ఆవిడకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించండి. కాబట్టి డాక్టర్ గారు యూ హావ్ టు టేక్ ఇనిషియేటివ్. ఇదే తప్పవుతుంది. డాక్టర్ గారు మౌనమనండి, ఆయన ఋషిపుంగవుడు. ఎవరిని నొప్పించడం ఏమీ చేయలేదు. సీత గారు ఇంతమంది నేను రకాలుగా చూశారంటే అది డాక్టర్ గారి గొప్పతనం. వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్స్ టు డూ, వాట్ ఎవర్ షీ విషెస్ టు, వాట్ ఎవర్ షీ డస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ డాక్టర్ గారు. ఈ ఫుల్లీ సపోర్టెడ్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం. సీత గారు సచ్చే ఆదర్శ దంపతులు అంటారే, అది నిజంగా ఎక్కడ మధ్య సరదా కన్నా ఎప్పుడన్నా ఆశగా మాట్లాడుకుంటారో చూసేవాడిని. నెవర్ ఇన్ మై all these years, 30-40 years, they move like friends. Always real companionship I have witnessed between Sita garu and Dr. garu. Such a wonderful people both. మరి అట్లా డాక్టర్ గారికి
గారికి చాలా బాధ్యత చెప్తున్నాను. మరి మీరు అది చేయలేకపోతే మాత్రం మీ దగ్గర వచ్చి నేను కూర్చున్నాను. ఇంకో ఫ్రెండ్ భవానీ గారు ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు. భవానీ గారు ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారంటే నేను ఇటు తిరిగి మాట్లాడమ్మా అని చెప్పాను. పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయారంటే మీకు చిన్న బాలిస్తే వెళ్ళిపోయారు. ఏమైందంటే బయట we have a problem అండి. So we have to finish it as fast as we can. Please speak. So what we're going to do, since we're short on time for food, we're going to let everyone go and get their food. If you could return and sit down, we'll finish the program once everyone's seated again. Okay? Dear friends, I are requested to take your meal and dinner and come back to the auditorium to have some half an hour job. Please, తిరిగి వెళ్ళిపోకండి దయచేసి బ్యాక్ రెండు ఒక అరగంటలో లెట్ us close the meeting. మా మహిళలకు కూడా విజ్ఞప్తి, మీరు కూడా వెళ్ళి డిన్నర్ చేసిరండి దయచేసి. వాళ్ళకి టైం అంట రిక్వెస్ట్ కావాలి.
చిన్న కమ్మలు ఉంటుంది, షవర్ మాత్రం చిన్నలో ఉంటుంది, చపాతీ నమస్కారం అండి. ఇప్పుడే మీ బ్రదర్ అడుగుతా ఉన్నా. బసవేశ్వర గారితో మాట్లాడాను. ఒకసారి వస్తాను, వచ్చి So, tumbamos. Me asomé y me empezaron, mira que aquí falta, que aquí...
Lenta la pila. No, I don't do that.
have to put 3 guys a week for that. difficult thing in life. అయినోళ్ళందరూ వాళ్ళు మంచోళ్ళు హాయిగా
guys okay? Okay, we're gonna, hopefully everyone's back in here in a couple minutes. We'll start right back at it. Everybody, your attention, please. జనరల్ ఏంటంటే మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఈటింగ్ ఉండదు, కానీ ఇక్కడ లోకల్ ప్రోగ్రెస్ని బట్టి మధ్యలో మనం ఈటింగ్ చేసి మీటింగ్ చేస్తే టార్గెట్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. దయచేసి ఎందుకంటే మీరు 4 గంటలకే వచ్చారు, ఇక్కడికి ప్రాంప్ట్గా వచ్చారు. 4 గంటల నుంచి 7:30 గంటల దాకా కూర్చోబెట్టుకుంటే అది చాలా హెల్ప్. అందుకని ముందుగా మీ అందరూ కూడా క్షమించమని నిర్వహణ తరఫున నేను వేడుకుంటూ ఒక అరగంట సేపు ఓపిక మీరు దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ అవి ప్రొసీడ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ క్లోజ్ ది డోర్స్. శరత్చంద్ర రాధిక, నెక్స్ట్ విజయలక్ష్మి గారు, డాక్టర్ గారి సోదరి విజయలక్ష్మి గారు. విజయలక్ష్మి గారు ఎవరండి? డాక్టర్ చిలకపాటి రామప్రసాద్ గారు. ఉషా గారు ప్లీజ్. డాక్టర్ చిలకపాటి రామప్రసాద్ గారు, ఉషా గారు బయట ఉన్నారా? జయప్రద గారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అండి. జయప్రద గారు డాక్టర్ సామూర్తి గారు, డాక్టర్ సుల్పాటి రామప్రసాద్ గారు, ఉషా గారు. ఉషా గారు మా పటపట ఆడబడుచు, వారి తండ్రి గారు వల్లూరు పూర్ణచంద్ర గారు. అందరూ చాలా గొప్ప వ్యక్తి. సమితి ప్రెసిడెంట్గా చేశారు. వారి బ్రదర్స్ అంతా కూడా విజయవాడలో చాలా గొప్ప స్థాయిలో బిల్డర్స్, కళ్యాణ మండపం అన్నీ ఉన్నాయి. వీరు ఈ తల్లి తండ్రి గారి పేరు మీద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం అక్కడికి వచ్చి పేద విద్యార్థులకి సహాయం చేస్తున్నారు. మరి ఒకసారి ఆవిడకి నా అందరి తరఫున నమస్కారాలు. డాక్టర్ గారికి It is very difficult to speak on the somber note, but I have two reflections of my friend.
subsequently, 5 of us shared a building, and we were there for 5 years in medical college. I don't think I need to tell how nice a person Govardhan is. Through Govardhan, after he married Lakshmi, I saw her first end of 77, 78 when they were in St. Louis. We went there, stayed a few days with them. And subsequently, he went to Ohio and I stayed in Illinois. We met on few occasions and weddings. But what I recall about Lakshmi is such a warm smile, and she never spoke anything negative about anybody. She made instantly comfortable. Such a wonderful person to lose. Then, afterwards, when we came here, the last thing I recall at our house in one day after dinner, she told me that you definitely Nenu Usha are the youngest in our group, and this has to happen after that. I want to tell Govardhan that all of our friends are with you today, will be with you in the days ahead. And I would like to wish to make her rest her soul in peace and give the strength to the family during this tough time. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Garu. Sarachandra Radhika, please, brief and కొంచెం టైం పక్కన. కజిన్స్ అండి, డాక్టర్ గారి బ్రదర్స్, కజిన్ బ్రదర్స్, కన్సర్న్. హలో. I think I first met Padma Tadana and Padma came to India like when I was in 6th grade or something. 6th or 5th, I don't remember, so you don't need to tell me now. And I'm a kind of introvert guy, so I sat inside a room, I came out, and having fun in the how we call it. And I don't know if she came and talked to me and went away, and that's it. But when they came back again after a few years, we met again, same, and we talked much. And she again came and spoke to me. She brought some t-shirts or something. I still have it, I think, somewhere. I'll find it someday. Then, third time I met her when they both came for my sister's marriage. That's when really actually I spent time with her, talked to her. After that, in 2002, I kind of moved to Canada for a master's, and I'm homesick alone, like a lot of friends and family here, but like one of the few people who used to regularly call me and check on me, I don't know, like she used to almost call me like, whenever, I don't know how she finds out, but like, whenever I was feeling homesick, I always used to get a call from her. Period. Like, that's like a clockwork. It always used to happen. There were many memories, moments I had with them. Even when I was a bachelor, when I moved to Seattle, I used to always go to Toledo to meet them once in a while whenever I had vacation. I always used to be like going to India because I always used to come back with a big suitcase of all the goodies that she used to make and send back to me, which they are very delicious. And I'm going to miss all of those too. Like, but like, if I really have to say, if
if I really have to say something about her, like we bought a house back in 2010, and I invited them to come for housewarming. I don't know why they could not make it, but they came and visited me in June or July, I forget. And right when they came, two things happened. Two important things happened. Right? One is good and one is bad. The good was we came to know that we are going to have our first daughter. And the second news was that my visa cannot be renewed and I have to go back to either India or Canada. Like I was like so dejected. I was like thinking what to do. Like this decision was to go to Canada. Then she was one of the ones that kind of took to me and said like, hey, don't worry about anything. Just you go. I'll take care of her. Harishita is my wife. And she can stay with me, she can deliver the baby there, and you can always come or maybe to Detroit and stay there, to Toronto and stay there. Like, I said, okay, but I never thought about she was very persistent. Like, even when I moved to Vancouver, she was very persistent, calling me every time, asking me to come. Like, I know many people say that, but say that for the sake of saying, but like, she was like very insistent, and like, that kind of struck to me. Like, there was, I mean, I can't tell how much that meant to me because there were many memorable moments I had with them. I was fortunate enough to spend when they came recently in 2024, I believe. Really good quality time with them. Like we went to Vancouver, like together, we had great time. Like just me, him, and like we just drove. I don't know why. We wanted to go, we went, and like those were really good moments. I would love to keep those and cherish those moments. And there are many people I don't want to take. I can keep talking about her. There's one thing that Harishita really was great. But that's the know that you have in Seattle always come and stay with us. Pradhana, please go on stay with them. I don't have much words to say. I saw Pradhana first time when I'm like 6-7 year old when they came to India first time. We used to have phone in our home. There's a trunk booking at that time. Almost the call came a week. So you book the call today. Week later we used to get a call. So that's the first time we spoke with Pradhana and Pradhana. We were so excited as a children that Dr. Pradhana from America. Everyone, I have 5 Pradhanas. Everyone have we don't know their real names. Elder one is Dr. Pradhana. Second one is Engineer Pradhana. Third one is Dr. Pradhana. Fourth one is Visalandra Pradhana. And fifth one is Ur Pradhana. We really don't know their names. We used to call them by their occasion. That's the first time. And she got me a frock, which I don't know. We have cherished. She is Radhika, Senior Professor, Emergency Medicine. The department itself started with her only. Great lady. Swabagar. Pradhan ఉంటారు ప్రధాన వైఫ్ 25 years నుంచి మంచి రిలేషన్ ఉంది ప్రధానతో
ఎప్పుడు చక్కగా సరదాగా నవ్వుతా 1 hour అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సడన్ షాక్ అంటూ వెళ్ళాను ఇంకొకసారిగా జరిగింది అనగానే వెంటనే పెద్దనాన్న ఎట్లా ఉంటారా అనేది వెంటనే మైండ్లోకి వచ్చింది. తర్వాత పెద్దల గురించి బాగా ధైర్యంగా ఉండాలి పెద్దగా పిల్లలు. విజయలక్ష్మి గారు, డాక్టర్ గారు సిస్టర్ విజయలక్ష్మి గారు. ఈరోజు ఇలా సమావేశం అవుతామని కళ్ళలో కూడా అనుకోలేదు. పేరుకు వదిలేగానే నాకంటే తను 6 years చిన్నది. నేను అప్పుడు ఎంఏ చదువుతా ఉన్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ యూజ్డ్ టు బి ఇన్ మై కాలేజ్. తర్వాత అన్నగారు కొన్నాడు హౌస్ సర్జన్ చేస్తూ గుంటూరులో ఉన్నారు. అప్పుడు వెళ్ళిన్నాను కొన్ని రోజులు, విజయవాడలో కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత అన్నయ్య అమెరికా రావడం జరిగింది. తర్వాత అన్నయ్యతో పాటు వదిన వచ్చారు. తర్వాత చాలా ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. మెమరబుల్ డేస్. మేనల్లుళ్ళు ఇద్దరు మా నాన్నగారు చాలా సంతోషపడి, మా నాన్నగారికి కొడుకులు అంటే చాలా ఇష్టం. అట్లా మనవాళ్ళు పుట్టారని సంతోషంతో అందరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు రాసి పెడతారు, నక్షత్రాలు రాస్తారు. అలా అంటే దూరంగా ఉండటం వల్ల కొంచెం మెమరీస్ అని ఫోన్ మాత్రమే, ఆ రోజుల్లో ఫోన్లు కూడా లేవు, లెటర్స్ మాత్రమే. అట్లా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసాము. కానీ ఇలాంటి రోజు వస్తుందని కల్లా కూడా అనుకోలేదు. నా వరి అంతా పోయిన వాళ్ళని ఎట్లాగ పోతాము, అది తప్పదు అందరికీ. కానీ మిగిలి ఉన్న వాళ్ళకే బాధలని అన్నయ్య ఎట్లా తప్పైపోతాడు, అన్నయ్య ఎట్లా ఉంటాడు బాధ. డాక్టర్ గారి చిన్న సోదరి కూడా పెద్ద ఆవిడ పరంపదించారు. డాక్టర్ గారు తండ్రి గారు గురవయ్య గారు, వెల్లు గురవయ్య గారు అనేవారు, చాలా ఫేమస్ చాలపల్లి ఏరియాలో. వారి తల్లి అండి సోము గారు కష్టపడి చదివించారు పిల్లలందరినీ, చక్కని స్థాయిలో తీర్చిదిద్దారు. వారిని సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ అని డాక్టర్ గారు వారి కుమారుడు కృష్ణ, వారి కజిన్ కృష్ణ కూడా అతను చదువు కొంతకాలం ఆపేసిన ఎంతసేపు సీతగారు తాపత్రయపడి అతను దారి చేయాలని చాలా తాపత్రయపడ్డాను. ఆ ఫలితమే ఈ రోజున కృష్ణ ఇక్కడ విజయకృష్ణ ఇక్కడ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా రిఫ్లెక్షన్స్. ఇప్పటిదాకా అతిథులందరూ సీతగారి గురించి మాట్లాడిన మాటలు, వాటికి సమాధానం చెప్తూ వారు కూడా ఆవిడ యొక్క లెగసీని, మంచితనాన్ని, గొప్పతనాన్ని, ప్రేమని, బాంధవ్యాలని వారు ఒక మిషన్గా కంటిన్యూ చేస్తారని, ఇంతటితో క్లోజ్ చేయకుండా డోర్స్ అందరినీ అదే స్థాయిలో అదే ప్రేమతో అభిమానంతో ముందుకు తీసుకెళ్తారని, ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క ఆ ముఖ చిత్రం షుడ్ నాట్ బి చేంజ్. ఆ విషయంలో డాక్టర్ గారు వారి వ్యక్తులతో ప్రామిస్ చేస్తూ మనందరికీ వారి రిఫ్లెక్షన్ తెలియజేస్తారు. ఆ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ గోవర్ధన్ గారు, వినోద్, విశ్వర్ అండ్ విజయ్ కృష్ణ ప్లీజ్. I got a support system. This was supposed to happen in the afternoon. It's evening now, so got to scratch that and say good evening, everyone.
I want to first thank everyone for being here to celebrate my mom. I've been thinking a lot about how I wanted to start this, and I realized I should probably begin by acknowledging something that I know would make my mom very happy today. She finally got me to cut my hair. Just a funny story, that during COVID, I decided to grow my hair out. I used to call it a social experiment. Now, what I learned from that experiment was that the three people who were by far the most judgmental about it were my mom, my dad, and my brother. My mom absolutely hated it. I remember coming to Orlando one time with my long hair shortly after I'd grown it out. We're pulling into the driveway, going into the garage, and she saw some aunties walking outside. Immediately, she was like, "Hurry up, go inside." She didn't want them seeing me because, God forbid, they went home and started talking about her son and his hair. That was my mom. She had very definite ideas about how things were supposed to be. And if you were one of her children, you were definitely going to hear about them. We loved teasing her because she was so easy to get frustrated. Eventually, we'd push her far enough and she'd start yelling at us. "Topurgunna, Panipran Sachinara." Anybody who really knew my mom can probably hear her voice right now. So Mom, you won. It took all these years, but you finally got me to cut my hair. My brother mentioned this, and I gotta reiterate it. My mom had an incredibly strong moral compass. She saw a lot of the world in black and white. There was right and there was wrong. And she wasn't afraid to tell you which was which. But when it came to people themselves, she was incredibly accepting. She didn't care where you came from, what you did, how much money you had, or what culture you belonged to. Her English was never perfect, but that never stopped her from making friends with people from every background and every walk of life. People were just drawn to her. There was an innocence about her, a purity. That smile everybody here knows was real. She couldn't stand gossip, she couldn't stand fake people, and she really couldn't stand watching somebody take advantage of somebody else. She never tried to become somebody she wasn't just to fit in. She didn't care about social media or the group texts. She wanted to pick up the phone and call you. She wanted to sit down, have some tea, and actually talk about what was happening in your life. She was just herself. And we all really love that about her. My mom lost her father when she was less than a year old. She was an only child raised by a very strict mother, my mama, whom she loved, respected, and obeyed deeply. And then, at only 18 years old, she left India and came to America. Just take a moment to think about that. 18 years old. She barely spoke English, and she had no family here. There was no support system waiting for her. She only had my dad. And somehow the two of them made a way. My parents were truly yin and yang. Anybody who knows them knows they argued, they fussed at each other, they could drive each other completely crazy. But leaving each other, that was never even a consideration. They came to this country with only each other, and for the next 50 years, they did almost everything together. My dad was a doctor, and my mom was his most valuable patient. One of the reasons my dad came to America was because he wanted to help her with the heart problems she had dealt with from a young age. For 50 years, he took care of her health, and she took care of basically everything else. Because, Dad, I love you,
but you have absolutely zero domestic skills. Somehow between the two of them it worked. They built a life, they built a home, and they built our family. My mom had ambitions. She went to college, she took computer classes, she worked at Dillard's and Macy's for a while even. Although I'm pretty sure every dollar she made went directly back to Dillard's and Macy's. She loved nice things, she loved shopping, but wasting money? Absolutely not. My brother once bought her a Coach purse. She decided we spent way too much money on it, returned it, waited for a sale, and somehow turned the credit from the Coach purse into 3 Coach purses. And growing up, God forbid we ordered a combo meal at a fast food restaurant. Why do you need a drink? We have drinks at home. In business class, forget about it. She told my dad that if he ever wasted money buying her a business class ticket, she simply wasn't going to go on the trip. But here's the thing about my mom. She wouldn't let you waste money on her, but she would give honestly to somebody else. Whenever she went to India, she wanted to bring something for everybody. Family, cousins, children, the cook, the person cleaning our clothes. Everybody got something. She bought people their first Ray-Bans, their first polo shirts. She would even buy family members Johnny Walker Black and Marlboro cigarettes, even though my mom absolutely hated drinking and smoking. It didn't matter. If she knew it would make somebody she loved happy, she'd do it. She loved children, she loved babies, she loved having family around her. Maybe because she grew up as an only child. She loved her cousins like brothers and sisters, and she loved everybody's children like their own. Some of the happiest times I ever saw my mom was when she was back in India, surrounded by family, and here in America by her friends, Bhavani, Mani, and everyone from her beloved Dawarpatra. And when I look around this room today and I see all of you together, I keep thinking about how much she would have loved this. Family together, friends together, people she loved talking and laughing with each other. Of course, she'd also be worried about whether everybody had eaten yet. That's why we had to take our break. But she would have loved this. She loved her garden. She loved cooking things that came out of that garden. Gongor pachadi, takor kora, dandakai. And she loved giving it away to everybody in the community too. And she had to have something sweet with her coffee in the morning. She loved her coffee, she loved her tea. These seem like such little things when someone is here, and then they're gone, and suddenly the little things are all the things you miss the most. As a mother, my mom loved us completely, but she was also hard on us. Very hard sometimes. Her expectations were incredibly high, and when I was younger, I didn't always understand why. I understand it differently now. My mother had dreams and ambitions of her own, and a lot of those dreams had to be put aside. She came to America at 18. She dealt with health problems. She became a wife and a mother. So much of her life became about us. But instead of becoming bitter about the things she didn't get to do, she became determined that her children would have every opportunity she could possibly give them. My mom wasn't the best driver, we all know that. But she would drive us 85 to 90 miles every single day because she believed going to a better school would give us a better opportunity in life. Every single day. She didn't give us everything we asked for, but if we showed a real interest in something, she supported it. If she went somewhere to eat while we were at school, she'd come to school and drop that food off to us. I'd show up to all my friends, whether there was Olive Garden, Chinese food, while they had their brown paper lunch, my mom made sure I had the best. She didn't want to experience something good and leave her children out. And even when she was sick and didn't feel well, if she knew one of us was coming home, she would try to cook all of our favorite foods. That's just who she was. And I understand something today.
that I wish I'd understood when I was younger. She pushed us because she had sacrificed so much to put opportunity in front of us. She wanted us to do something with it. She wanted to have a chance to fulfill our own dreams, and maybe some of the dreams she never got a chance to fulfill herself. Mom, I understand that, and I'm grateful. There's somebody else I need to say something to today. Dad? Over these last few months, I saw something that changed me. Every morning, at 80 years old, you got up 6 o'clock, sharp. We walked to that hospital together, every single day. I watch you stay on top of the doctors and nurses. I watch you study her lab work. I watch you ask questions, advocate for her, sit beside her, and do everything you possibly could to help her. And if she had to sacrifice something, somehow you decided you had to sacrifice it too. Mom couldn't have coffee, so Dad stopped drinking coffee. There's absolutely no reason Dad couldn't drink coffee. It wasn't helping Mom. But if she couldn't have it, he wasn't going to sit in front of her drinking it. And that little thing told me more about their marriage than almost anything else could. Dad, I know you're going to have moments when you wonder if you could have done something differently. If you could have done one more thing. But I need you to hear something from us. I was there. I saw you. You gave her everything you had. 50 years ago, you came to this country in part because you wanted to help save her heart. And for the next 50 years, you never stopped taking care of it. Walking into the hospital with you every morning taught me something. I saw what love looks like when it's not just something people say. I saw what it means to be a husband, and I saw what it means to be a man of honor. Thank you. Thank you for marrying my mom. Thank you for taking care of her. Thank you for loving her. Thank you for building this family with her. Because none of us would be here today without the two of you choosing each other all those years ago. Finally, I've got to talk to you, Mom. Mom, thank you for everything you sacrificed for us. Not just the sacrifices I know about. Sure, there are hundreds I never even noticed. Thank you for giving me the opportunity to have the life I have. Thank you for putting me in every possible position to succeed. And I want you to know, I understand now why you were so hard on me. I understand what was behind it. Just wish I had understood it sooner. I wish we had been closer sometimes. Wish I had shared more with you. There are parts of my life I wish I had let you into more. And I'm sorry for anything I ever did that hurt you. If I could change those things, I would. I hope you knew how much I love you, even during the times when I probably wasn't good at showing you. And Mom, you spent your entire life worrying about everyone else. Your children, Dad, your family, everybody. So I want you to know something today. We're going to be okay. We're going to take care of Dad. You don't have to worry about him. You don't have to worry about us. We'll take it from here. I hope you're with Amma now. And after living an entire lifetime without ever getting the chance to know your father, I hope you finally got to meet him. I hope you're surrounded by the people you've missed. I hope there's a beautiful garden there. And I hope somebody has coffee waiting for you with something sweet. I miss you, Mom. There's a void in my heart that I know will never completely be filled. But I also know how incredibly fortunate I was to have you as my mother. You made a way, and then you spent the rest of your life making a way for all of us.
Now it's our turn to carry forward. We love you, Mom. We miss you. Thank you for everything. Dear friends and relatives, I think my son, he covered everything I have got to say. So what all I can say is, thank you, you all being here, far from India and also in dear places. So I thank you from the bottom of my heart for making this event so grand, and really appreciate that for you people coming and taking participation in it. And also I would like to thank immensely my sisters, Bhavani, Mani and Parnaya. They were here as soon as they heard it. Wives passed away. They came home and helped us and filled that vacuum this past few couple of weeks. So thank you so much. And I thank Namma Israel for narrating all about our family and also taking participation in this event. So thank you so much for coming all the way from India and doing this. Thank you. దాదాపు 20 పేజీలండి. సచ్ బాండేజ్ ఈజ్ యాడింగ్ దిస్ మధ్య చాలామంది పిల్లలు ఉంటారు, కానీ ఇంత డీప్ ఇన్వాల్వ్మెంటు, భావన, ప్రేమ, అభిమానం ఎంతో ఉంటే కానీ ఒక ఉక్కు రచనంత రాశారు. రియల్లీ గ్రేట్ సన్. మీరు నివాళి ఇద్దరు కూడా నిజమైన నివాళి అర్పించాలంటే నేను చెప్పిన పని చేయాలి. అది తర్వాత శివ గారికి ఇల్లు అంటే చాలా మోసండి. టొలిడోలో $1 million హౌస్. షీ యాక్టెడ్ లైక్ ఏ ఇంజనీర్, ఇంటీరియర్ డిజైనర్, ఆర్కిటెక్ట్. అద్భుతంగా తీర్చిదిద్ది చాలా కష్టపడి చెమటొచ్చి నిర్మించారు. అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ప్రోడక్ట్ మోవడంతో దాన్ని అమ్మవలసి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా మంచి హౌస్ ఎక్కువ చేశారు. మరి ఆవిడ ఎక్కువ కాలం ఆ హౌస్లో ఎంజాయ్ చేయకుండానే కాలమానం చెందారు. మరి వారు ఏది చేసినా చాలా కమిటెడ్గా, మైండ్గా, మమేకమై చేస్తూ ఉంటారు. మరి మిత్రులారా, వారి ఫ్యామిలీకి ఒకటే రిక్వెస్ట్, ఆవిడ యొక్క భావనలు, ఆలోచనలు, లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్తారని, అదే బంధం, ప్రేమ, అభిమానాలతో బంధువర్గాన్ని పూలదండల గుచ్చి చూసుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ, మిత్రులారా, ఒట్టి చేతులతో వస్తాము, బొట్టి చేతులతో వెళ్తాము. పురిటి స్థానం మొదటి స్థానం మనకు తెలియదు, గుర్తుండదు. అలాగే మలిస్థానం, మరణస్థానం తెలియదు మనకి. దీనికోసం మనం జీవితం అంతా తాపత్రయపడి సంపాదన చేయంగా ఎంతో కష్టపడి ముందుకెళ్తుంటాం. కొంచెం ఫిలాసఫిక్గా కనుక మనం ఉన్నట్టయితే ఎన్నో విషయాల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవచ్చు. తర్వాత ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఎరాలో, ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ది హ్యూమన్ టచ్. ఆత్మీయ కోణం నశించిపోయింది. ఓన్లీ బంధాలు, అనుబంధాలన్నీ బికేను వ్యాపార సంబంధాలు, ఓన్లీ మానిటరీ టచ్ అయిపోయి. అలాంటిది మనం అందరం కూడా చదువుకున్న విధులు ఈ బంధాలని, వ్యాపార బంధాలు అలా కమర్షియల్ కాకుండా నిజమైన ప్రేమతో, అభిమానంతో పక్కవారిని
డీల్ చేస్తారని ఆశిస్తూ, అలాగే మరి ఏముంది మనకి జీవితం, ఆస్తి పళ్ళు పాలు, శరీరం అగ్గిపాలు, బూడిద నీటి పాలు, ఆహారం కాకుల పాలు, ఇది జీవితం. కాబట్టి అందరూ కూడా లైఫ్ అంటే ఫిలాసఫీ పాపం వాళ్ళ టైంలో ఆపరేషన్ చేసుకొని సక్సెస్ అయిందని చెప్పారు. మధ్యలో వచ్చేటప్పుడు సీరియస్ అవర్స్లో మరణించటం, ఇదంతా క్షణభంగంలాగా అయిపోయింది జీవితాలని. మరి మీరందరూ ఇక్కడ ఈ గొప్ప దేశంలో ఇలాంటి కార్యక్రమానికి నేను రావాల్సి వస్తుందని చెప్పి నేను ఎప్పుడు అనుకోలేని జీవితంలో మరి అది బాధాతో హృదయంతో మరి ఎంతో బాధతో ఎంతో ఆత్మీయురాలైన సోదరిమణిని కోల్పోయి చాలా ఇది సారతో ఉన్న విషయం. మరి There's one more person that my dad wanted to thank, but he just doesn't have the strength. And funny story. My dad finally found a third son that he was looking for. Someone that works as hard as him in the yard. But, and he lost his father last year, lost my mother this year. Been a brother since the day that this happened. He flew to Charlotte and has been with our family since that day. And I just want him to come up here and say a few words. I'm not sure what to say. I understand what they're all going through right now. I did this last year, just like he said. So I'm going to be here just to support you guys. And, Uncle, anytime you need any help in the yard, just give me a call. And thank you, everyone, for coming and supporting the Corbody family. రేఖ కమ్. చివరిగా విజయకృష్ణ వారి పెద్దమ్మ గురించి 4 మాటలు మనం చేసుకుంటూ చివరిగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్తో కూడా ఈ సంస్మరణ సభని కంప్లీట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ రిక్వెస్ట్ విజయకృష్ణ అండ్ రేఖ. I think what I need to talk. యాక్చువల్గా అందరూ మేము మాట్లాడాలనుకుంది అందరూ మాట్లాడేశారండి. మెయిన్గా నాగమల్లేశ్వరరావు గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇండియా నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఈ అత్తయ్య గురించి, షీఈ్ మై మదర్ ఇన్ లా అండి. ఫస్ట్లీ అంటే ఈమె కూడా ఈయనే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టిన అబ్బాయి. సో తిండి పెద్ద అబ్బాయి లాగా ఆవిడ భావించేవారు. యాక్చువల్లీ నేను ఒక్క విషయం చెప్పాలనుకున్నానంటే, లాస్ట్ థింగ్ ఆవిడని నేను చూసినప్పుడు నేను గమనించిన లాస్ట్ థింగ్, ఆవిడ నుంచి నేర్చుకున్న లాస్ట్ థింగ్, ఆవిడ లాస్ట్ 5 years బ్యాక్ ఆవిడ ఒక సర్జరీ జరగాలి ఆవిడకి. అది బైపాస్, ఓపెన్ హార్ట్ బైపాస్ సర్జరీ. అందరికీ తెలుసు అది ఎంత టఫ్ అనేది, మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు. ఆవిడకి 50-50 ఛాన్సెస్ అని కూడా తెలుసు ఆవిడకి. అయినా కూడా she wanted to fight at that age, which is very really admiring అండి. ఫైటింగ్ ఎప్పుడూ ఆపకూడదు, లైఫ్ జరుగుతూనే ఉండాలి. we should fight whatever happens. అదే ఆ నుంచి నేను నేర్చుకున్న లాస్ట్ విషయం. యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వన్ మోర్ థింగ్. మనం అందరం ఇక్కడ ఎవరు ఒకరికొకరు ఎక్కువగా తెలియదు, బట్ ఓన్లీ వీఆర్ హియర్ టుడే ఓన్లీ ఫర్ దిస్ లేడీ. I call her the woman Sita or Lakshmi. Many call her Sita and some call her Lakshmi. I'm really proud and to say she is my mother-in-law. Actually, ikkada
మా అత్తగారు ఉండరు, ఆవిడే ఇక్కడ నాకు మదర్ ఇన్ లా అండ్ ఫస్ట్ మదర్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్. ఆవిడ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. నా హార్డెస్ట్ టైమ్స్లో ఆవిడ ఉన్నారు. ఐ థింక్ షీ ఈస్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ అప్ నౌ. Vishwat, and I would like to say one last thing. I know mother's loss is really irreparable. No one could do that repair for both of you, and even Maya. I can't even speak actually. But one last thing is, she would definitely want all three of you to live happily. That is what any mom would expect in this world. And Maya, she wanted you to be happy first. Even though she's not there with you, she's always with you in your memories. So please, Andy, even though it is an irreversible loss, I know it is an irreversible and an irreparable loss. నేను దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాను మీకు స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వమని. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్కసారి వాట్ షీ వాంటెడ్, తనేం కోరుకుంటారు అంటే ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ టు బీ హ్యాపీ. సో ప్లీజ్ బీ హ్యాపీ అండి, టు మేక్ హర్ హ్యాపీ, టు సీ హర్, టు మేక్ హర్ హ్యాపీ, అండ్ షీ విల్ బీ సీయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్. And I would like to thank everyone here who has come from so far, showing your love towards her. She's really magical, and she's really lucky to have all of you. అండి ఇండియాలో కూడా ఎవరైనా చనిపోతుంటే అసలు రావటం లేదు, కానీ మీరంతా పెద్దవాళ్ళు అయ్యింది ఇక్కడికి రావడం ఇట్స్ రియల్లీ అడ్మైరింగ్. వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ అండి. మా జనరేషన్స్ మీ నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ వీ లెర్న్, బట్ మా పిల్లలకు మాత్రం ఇది నేర్పడానికి ట్రై చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. My side, one thing is, my mother and Sitamahalakshmi is just 45 days gap they born. That's the same thing. My and I think 4.5 months difference. We never grown as separate kids. I think whenever she used to cry something, she used to buy it for me. Not only for me. After engineering, I think I went to the agriculture side, but my Nana and my Sitamahalakshmi forced me, and they paid H1 fees, and they forced me to India. And luckily, I survived with my uncle. Like, he tried me like a couple of the things, how to go in the industry. My Maya, so I came with him, and then within 3-4 months, I settled here in the job. Lot of moral support from my uncle, and my husband used to call every day. I used to be disappointed because it's a completely new world. I don't know anything here. That's the biggest thing. And now today I'm in a very big position because of my bandhana. Otherwise, I'm settled in India, different level, different position. But I never thought I would go to the big position. But last 5 years I moved very good. Yeah, she forced me a lot of things. I remember everything because all my bad situations she stand by me or my mother, and my mother and my mother, 2 brothers are there. We never grown separate. We used to have like all 5 people. So same way we grown it, but now this loss we cannot take back. First of all, but we need to digest and move on. And along with Krishna, I'm with you, always with you. Don't go away from me. ఇప్పటిదాకా సుమారుగా 4 గంటల సేపు కూర్చోవటం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి. మాకు ఇండియాలో అయితే ఇంత కూర్చునేవాడు కాదు, తినేవాడు కాదు. కాబట్టి మీ అందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా డాక్టర్ గారి ఫ్యామిలీ తరఫున, నా తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవరీబడి. అందరికి కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ విషయం ఇక్కడ ఈ సభా కార్యక్రమాన్ని, సంస్మరణ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం.
దయచేసి మీ మనసులో నుంచి ఆవిడ జ్ఞాపకాలు అలాగే ఉంచుకొని ఈ కుటుంబానికి నైతిక సపోర్ట్ ఇస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ అందరికీ Thanks everyone for coming. Appreciate everyone's time. Be safe getting home and hang out here as long as you want to. Wendy, the more is there. Last week, Sunday, so almost 4 అందుకని ఏం జరగలేదు కదా నేను రాలేదు నేను 4:30కి వచ్చాను దేవుడితో రాలేదు మేము వాషింగ్టన్ వెళ్ళాము ప్లీజ్ సాటర్డే ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 3:30 అయింది కానీ ఇంకా రాత్రి తీసుకోలేదు ట్రావెల్ చేసి వస్తే ప్రాబ్లం అందుకని సరే నేను వస్తాను అని చెప్పి Right.